Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys, no, sa KineMaster natin guys. So nakalagay dito guys, exporting project, pero hindi siya nag-export guys, no. So hindi siya nagatuloy-tuloy guys, no. So stop exporting project siya guys. So nag-stop siya guys. So ang gagawin natin dito guys, para ma-fix natin guys yung ganitong issue guys sa KineMaster application natin guys, para magtuloy siya guys ng exporting guys, ay ituturo ko sa inyo guys, no. Subak tayo guys. Yan, subak tayo. So, ang gagawin natin guys, punta tayo dito guys sa ating KineMaster. Yan, application guys. So, pagka pasok natin dyan, so, titignan muna natin dito guys yung in-edit natin guys. Kung ano yung content na ito guys. Yan, so punta tayo dyan, pasok tayo dyan. So, tignan natin dito guys yung layer niya guys. Kung makita nyo guys, madaming layer guys, no. Ito guys yung issue ng in-edit natin guys. So, madaming layer guys, no. So para ma-fix natin yan guys, kahit madaming layer para mag-export siya guys. So punta lang tayo guys sa settings. So click muna natin ito guys. Yan, so click natin yan. So punta tayo guys sa settings ng application natin na ito. So ito guys, no, kung makita nyo guys. So click natin yan guys. Yan, so pagka-click natin dito guys, ay hanapin lang natin dito guys sa pinakababa guys, no, yung advanced and experimental settings nito guys. Ito guys, no, para ma-enable natin guys. Yan. So click natin yung continue anyway. Click natin yan. So kailangan natin ma-enable ito guys yung feature niya na ito guys, no. Ito guys yung issue niya guys, no. Unlimited video layer mode. So kung makita nyo guys, back muna tayo guys, no. Pakita ko sa inyo dito guys sa device capability information niya guys. Ito guys, no. So not supported siya dito guys. Yan, so kung makita nyo guys, example amount of video layer. So not supported siya guys. Kaya hindi siya mag tuloy ng export siya guys, no. Hindi siya mag-exporting, kaya nag-stop exporting siya guys. So ang gagawin natin guys para ma-fix natin yun guys, ay punta lang tayo dito guys sa advanced and experimental settings guys. So click natin guys yung continue anyway na ito guys, no. Yan. So enable natin guys yung feature niya guys na 30 fps, tsaka yung collect export guys, tsaka yung unlimited video layer mode guys, no. Yan. So gayahin lang nyo guys yung settings guys. So enable natin yung tatlo niyan. So wait lang guys. So enable natin yan. Yan. So kapag na-enable natin yan guys, click lang natin guys yung continue anyway guys. Yan. So kapag na-enable na natin yan guys, ay back natin yan guys. Punta tayo dito guys sa device capability information guys, no. Ito guys. Yan, so punta tayo dyan. Tapos click natin guys yung tatlong dot na ito. Yan. So click lang natin yung tatlong dot. Kailangan natin i-run analysis guys, no, para ma-refresh guys yung device capability niya guys. So click natin guys yung run analysis now. Yan, so click natin yan. So wait lang natin guys, no. So yan siya guys, no. So malapit na guys. So wait lang natin guys, no. So pagkatapos nito guys, kapag natapos natin ng run analysis na ito guys, try natin guys i-export guys, no, kapag mag-stop pa rin siya guys. So first time ko rin kasi nangyari ito guys, no, na nag-stop siya guys. Yan. So wait lang natin guys. Yan, so okay na siya guys, no. So ngayon guys, ay click lang natin ito guys yung tatlong dot na ito. Yan, so okay na siya guys. So back tayo. Yan. So ngayon guys, i-ano natin guys, no. Try natin guys i-export guys, no. Yan, so try natin i-export guys. Click natin yan. So pagka-click natin yan guys, so edit muna natin pala guys, no. I-cut ko lang guys para madali siyang ano guys, no. Saglit lang ma-export. Yan. So ngayon guys, try natin guys. Try natin export guys, no. So click natin guys yung export. Kapag mag-stop pa rin siya guys. Yan. Yan, so try natin export guys. Tignan natin guys kapag mag-stop siya dito guys sa mga line niya guys. So ito pala guys, kung gusto niyo taasan guys, 1000 HD guys. Yan, so sa settings lang din yan siya guys, no. Kung nagbaba guys yung HD niyo guys, nag 720p na lang guys, na HD guys. So kung gusto niyo ibalik sa dati guys na 1000, so ituturo ko sa inyo mamaya guys, no.
Yan. Yan, so kung makita nyo guys, tuloy-tuloy na siya guys. So okay na siya guys, no? So hindi na siya guys nag-stop guys sa exporting niya guys. So okay na tayo guys. So na-fix na natin guys yung issue niya guys. So ngayon guys, i-back natin. Yan, so back natin. Punta tayo ulit guys sa settings. Yan, so click natin yung settings na yan. So tignan natin ulit guys doon sa advanced capability niya guys. Advanced and experimental settings pala guys. Yan, so click natin continue. Yan, so okay naman siya guys, no? Okay naman siya guys. Yan, so back tayo. Run analysis natin ulit guys. Kasi nga guys, nagbaba siya guys, no? 720p HD. Yan, so click lang natin guys yung tatlong dot na yan. So run analysis natin ulit guys. So malapit na guys, no? So wait lang natin guys. So titignan natin ulit noon guys kapag umiba na guys, kung tumaas na guys yung 720p guys. Tignan natin kung bumalik siya guys sa dati guys na 1000p, 1000 plus p guys, no? So wait lang natin guys. So bumaba kasi siya guys, no? Yan, so wait lang natin. Yan, so bumaba pa rin siya guys, no? So tignan natin dito guys. Yan. So i-refresh natin guys yung application natin. So para ma-refresh natin, i-X lang natin. Ito guys. Yan. Tapos access natin ulit guys yung application guys. Ayan, so wait lang natin guys, no? So try natin guys ulit guys yung device capability niya guys. So okay naman siya guys, no? So okay naman siya. So run analysis natin ulit guys kapag magbago yun guys. Ibalik natin kasi ito guys sa dati guys, no? Ito guys. Yan. So click lang natin guys yung run analysis now. So ulit-ulitin lang natin guys, no, hanggang sa bumalik guys sa dati guys na 1000 guys, no. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay bumalik na tayo guys sa 1000p FHD guys, no. So ganun lang kadali guys kung paano natin guys ma-fix guys yung issue guys sa ating KineMaster guys, no. So sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod dating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.